faculty member, National Institute for Micro, Small, Medium Enterprises, MSME Development and Facilitation Organization, Msme joint ga vendor development program organize చేస్తున్నారు. ఈ రోజు రేపు ఈ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. సో ఇందులో చాలా మంది పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్, ఎంఎస్ఎస్ మైక్రో స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. అరౌండ్ 100 పార్టిసిపెంట్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయ్యారు. దీంట్లో టెక్నికల్ సెషన్స్, పిఎస్యూస్ నుంచి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్, బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్కి, జెమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి, అండ్ ఎంఎస్ఎంఈ స్కీమ్స్, మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఏమేమి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, ఎస్పెషల్లీ మార్కెటింగ్లో, ప్రొక్యూర్మెంట్లో ఏమేమి స్కీమ్స్ ఉన్నాయని ఈ 2 రోజుల వర్క్షాప్లో వివరణ చేస్తారు. సో మెయిన్గా పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ నుంచి హెచ్ఏఎల్, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటికల్ లిమిటెడ్, బిహెచ్ఈఎల్, బెల్, హెచ్ఏఎల్, ఎన్ఎఫ్సి, ఆర్వీఎన్ఎల్, ఇంకా ఎన్ఎండిసి మెయిన్గా వాళ్ళ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఏమేమి మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ ప్రొక్యూర్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అనేది ఈ 2 days వర్క్షాప్లో వివరించారు. గెస్ట్ మినిస్టర్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని ఆహ్వానించాము. సో సార్ బిజీగా ఉండడం వల్ల మార్నింగ్ రాలేకపోయారు. మేము ఇది 2 days అవుతుంది, 2 days ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా రావచ్చు. బట్ మేము ఇన్వైట్ చేసాము. సార్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు ఈ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవ్వడానికి. ఎంటర్ప్రైజెస్కి మెసేజ్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి తను కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు సార్. సో ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ మినిస్ట్రీ నుంచి చాలా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటున్నారు ఎంపవర్ చేయడానికి ఎంఎస్ఎంఈస్కి. మెయిన్గా చాలా ఇనిషియేటివ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇనిషియేటివ్ ఇది ఒక వెండర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మేజర్ ఇనిషియేటివ్. దీనివల్ల ఏంటంటే ఎంఎస్ఎంఈస్కి మన పిఎస్యూస్, పబ్లిక్ సెక్టర్ ఆర్గనైజేషన్స్కి, లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్కి మెటీరియల్ సప్లై చేయడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశము. ఎందుకంటే ఈ వర్క్షాప్ ద్వారా పిఎస్యూస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ తెలుసుకొని ఎంఎస్ఎంఈస్ సప్లై చేయొచ్చు. సో మన పబ్లిక్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పాలసీ ప్రకారం మనకి ఒక ఎంఎస్ఎంఈస్ నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలని టార్గెట్లని మ్యాండేట్ చేశారు. సో అందుకే పిఎస్యూస్ కూడా ఎంఎస్సిస్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ మెటీరియల్ సప్లై చేయడానికి కోసం. సో ఇలాంటి వర్క్షాప్ ద్వారా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ వస్తుంది, ఎలాంటి ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి, ఎలా వాళ్ళ బిజినెస్ని పెంచుకోవచ్చు, ఎలా వాళ్ళకి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఈ 2 days వర్క్షాప్లో వివరణ చేస్తారు. Like incident can be raised on a seller or a buyer. If the buyer is facing any issues with the seller, they will raise an incident on the sellers, and the seller, if they are facing any problem with the buyers, like the payment issues, they can raise an incident through their portal. So once incidents has been raised, they have to within 7 days they need to respond to that incident. And once the incident is resolved in them only, it is no problem. But they can escalate the issue. It's a huge, right? So it's not feasible to go through the organization wise. We can see. You can select first under which ministry you want. After that, you need to particular kind of select purchase organization. Another sub-trading organization. Another sub-trading Next, we would like to felicitate from HAL, speaker from HAL. Got the confirmation at the last minute. Thank you so much for coming. नमस्कार, इंग्लिश में आपकी मर्जी। नमस्कारम।
I am Gulshan Singh Bist, Assistant Director working at MSME Development and Facilitation Office. This is under the Office of Development Commissioner under Ministry of MSME Government of India. On 22nd and 23rd, we are organizing this vendor development program. This vendor development program facilitates a buyer-seller meet. On one side, we have government buyers, central public sector and enterprises, and various other ministries and their departments. On the other side, we have MSME participants, micro and small enterprises specifically. Under a policy known as Public Procurement Policy, originally the order was passed in 2012 and then amended in 2015. It is mandated for all the central government ministries, their departments, and central public sector enterprises to procure compulsory 25% of their annual procurement of goods and services from micro and small enterprises, out of which 4% is earmarked for SC/ST owned MSCs and 3% for women owned MSCs. And this procurement largely now is taking place through GEM, Government E-Marketplace. So we are hosting this vendor development program at Msme campus, National Institute for MSME campus. We also put up the PSUs are meeting their 25% target of procuring from MSCs. What they are falling short is the procurement from SC/ST owned and micro and small enterprises and women owned MSCs. We also have called a team from GEM. They have taken a technical session on the GEM registration process, and they also interacted with both the PSUs and MSC participants. We invite all the MSCs to participate in tomorrow's program as well. Thank you very much. नीचे नीचे बैनर स्टैंडी है इसके पास लंच टाइम यस यस Will issue the showcase notice to the sellers as well as if seller is facing any problem with the buyers, they will inform buyers also. We have an incident policy also for those who are having the payment issues and all, you can always raise an incident. So it will be like a report, to escalate and investigate and action and resolve. So it can be resolved on the orders. I mean, incident can be raised on orders, bill document and the catalog. So these are the services available on the GEM. So you can see like 351 services which are available on the GEM, like vehicle hiring, human resource and goods transport. So these are the services. You can take a picture of these services so that if you are falling in any services, you can upload your service in the portal. So Sahaya loans is there. So if the buyer, I mean if the seller wants any have the loans through the portal, you can use this as a Sahaya loans. We have an interactive multilingual, I mean interactive course is available on the GEM. It is free of cost, so it is available in 12 languages. You can go through the portal and you can have this certification. So you will get a certificate from the GEM team. So you have a 24/7 AI assistant is also there. If you have any issue, I mean, if you want to search anything on the portal, you can search with your name and you can get the assistance from the GEM. You have FAQs like frequently asked questions also. You can search with the product and
If you have any doubts in the portal, you can ask as an FAQ. So this is all about. You have any questions that I can answer? Madam, business